Hello everyone and hello mga kabayans. This is vlog number one of Wife Life. And I will quickly introduce myself. I'm a Cebuana. I'm married to a German. We both live here in Germany. And this weekend we are cooking pork caldereta. So pork caldereta is basically pork stew and it takes time to cook. It takes about 4 hours. So me and my husband, we both work full time and that's why whenever I want to cook and eat something delicious that takes time to cook, I do it over the weekend. And this week we are making pork caldereta and I use pork ribs and I've just added some vinegar, some soy sauce, some garlic, other aromatics like whole peppercorns, and nag-add po ko diha og tubig kay para matabang na mahumok ang ako ang pork ribs. I also added chicken bouillon. This is the chicken bouillon they have in Germany. Kuan siya kanang bungkag siya, dili siya katong murag square nga priya sa Pilipinas. And then ako na siyang giukay-ukay and then ako siyang giadan og potato and carrots. Ganahan day ko nga ako ang potato and carrots kay humok kaayo. So ako ni siyang i-add sa una nga part gyud while gabukal pa ni while ako pang gipahumok akong karni. Ako na ni siyang i-add daan. Nag-add po ko ani og bell peppers but wala na nako siya na videohan. And then ako na ni siyang gipabukal and I just waited for it to become tender, like fall off the bone tender. And then I added liverwurst or liver spread sa atoa sa Philippines. But wala ko yung reno nga liver spread. So kaning German nga liver spread akong gigamit and it actually still works the same. Parehara siya taste. And ako rin siyang giukay-ukay and gi-mix-mix. And then I added a can of tomato sauce and also I added tomato paste but then again wala na ko siya na video. So ang recipe day ani nga dish akong ibutang sa ubos and thank you for watching.